God. The fuck? Go get that car! Go get that car! You good? Yeah, we're good. You okay? Josh, you alright? Oh, fuck. I don't know. I just called your plane in. You're fucked. What are you talking about? You're going in between cars at red lights. 3 fucking times I saw you do it. Don't fuck me That's around. safer! Fuck you! That's Don't fucking do safer! it. What the fuck are you talking about? Dude! Dude, I can't control my back! What are you talking about? What are you talking about when you come up to a light? Have you ever ridden a bike? Fuck I you! ride, Fuck asshole. you! Go fuck yourself. Fuck you! I'm waiting for the cops right Go now. ahead, wait for the cops. You're gonna lose your fucking motorcycle, you asshole. Yeah, whatever. Really? Okay, whatever, go. Are you fucking kidding me? Come here. Come here. Fuck you. Really? Fuck you, dude. Fuck you. Look at you. Look at you. What the fuck is your problem? You don't pass someone like that. You want to have some fun and play around? You don't pass someone in their same fucking lane. I'm on a bike, you're in a fucking car. If you get hit, it won't hurt you, okay? You don't pass someone in the same fucking lane. No. Huh? You don't pass someone in the same motherfucking lane. Huh? What the fuck are you gonna do? What the fuck do you do? You don't pass someone in the same fucking lane. Get back in your car and never fucking do that again. Fucking. Never do that again. I never do with you. 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 Shut the fuck up. Like you. No, you. Hier zum Beispiel zur Jagd. Wir sitzen umsonst draußen und auch Tiere haben Recht. Ja, ihre ja, Ruhe. Wahrscheinlich. Mein Freund, hier ist Fahrverbot. Hier ist Fahrverbot. Entschuldigung, was halten Sie hier an? Ihren Führerschein, sofort. Nein, Ihren Führerschein, Entschuldigung, sofort. ganz ruhig. Entschuldigung. Aua. Führerschein. Kann ich mal kurz hier alles hinstellen? Einfach mal.
Ganz normal. Ich wusste nicht, dass hier Fahrverbot ist. Grundsätzlich, Sie haben Führerschein. Ja. So, was sagt die Führerscheinordnung aus, beziehungsweise das entsprechende Straßenverkehrsgesetz bezüglich das Befahren von Waldwegen? Sagen Sie es mir bitte. Will ich das? Das Befahren von Waldwegen sind private Wege, sind keine öffentlichen Wege und die dürfen nicht genutzt werden. Es sei denn, sie sind der Eigentümer und davon gehe ich nicht aus. Okay, ja, das ist richtig. Ja? Ja. So, ich erwarte, Ja. dass Sie das respektieren. Okay. Ja? Ja, Das das- ist Privateigentum. Wenn ich das würde ich auch nicht wollen. Das ist richtig. Korrekt. So, das erklären Sie auch Ihrem Kollegen bitte. Ja. Ja? Und wer sonst hier auch immer noch drin rumfährt. Ja? Wir gehen hier zum Beispiel zur Jagd. Ja. Um diese Uhrzeit fängt es im Winterhalbjahr an mit der Jagd. Wir sitzen umsonst draußen. Und wenn die Tiere erschreckt und dann ist das alles. So ist es. Okay, gut, das ist dumm. Ja? Also, ich bitte darum, dass das respektiert wird. Okay. Ja. Und verbreiten Sie das bitte auch bei Ihren Kollegen, falls da jemand noch auf den Gedanken kommt, diese Wege zu benutzen. Okay. Ja? Auch das- Tiere haben Recht, Ja, ihre ja Ruhe das, zu ist, haben. das ist ja auch eine leise. Okay? Alles klar, gut. Alles klar. Schönen Tag noch. Entschuldigung und einen schönen Tag. Ebenso.